Ok, aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau petit react qu'on va se faire sur cette chaîne-là que j'aime bien leur react. Donc là ça va être sur le Maroc, sur le Sahara du Maroc. Donc je pense qu'on va parler des Sahraouis. Enfin, ils vont faire un documentaire sur ça. Moi personnellement je kiffe tout ce qui est désert, tout ce qui est montagne, tout ce qui est campagne, tout ce qui est ferme, tout ce qui est les animaux. Je kiffe tous ces terrains-là. Et bon, vu qu'ils parlent désert, ils vont parler des chameaux, les longues traversées, je pense. Donc c'est parti, moi je kiffe les documentaires. Et je pense, ce qui est bien aussi, parce que tu sais, quand tu les regardes seul, c'est bien. Mais quand tu les réactes, quand il y a un mec qui les réacte avec toi, c'est tellement mieux. Tu vois, bah. Encore, c'est le genre de vidéo à réact, ça. C'est dommage qu'en France, je peux pas faire des documentaires en français, tout ça, parce qu'ils mettent des droits d'auteur. Donc c'est parti, on commence ça. Morocco, this kingdom forged from Arab. Attendez, je décale, sinon je vois pas les sous-titres. Attendez, bougez pas. C'est parti. Ce royaume forgé à partir de... European and African cultures, offers us the exotic magic of the Orient right next door to Europe. It's hard to resist as the country's enchanting light works its magic on you. And the people we're going to meet are all reflections of that warm glow. Abdullah, who lives in the region of Taliouine, will initiate us into the secrets of saffron. The origins of this age-old spice are still steeped in mystery. It's said to have many virtues, and it's worth its weight in gold, red gold. Julie is a nurse. She lives in a valley of the High Atlas, 5 hours of hard driving from the nearest village. This young French woman grapples with the harsh environment in order to care for the most remote communities. Ali and La Hope, guides in the Sahara, are old hands at crossing the desert. Following the traces of the mythical desert caravans, they are carrying on the tradition of the merchants that once traveled the south of Morocco. C'est traversé du désert. Ah là là. En plus, j'avais déjà entendu parler comme quoi apparemment ça serait comme ça que l'islam se serait répandu par le commerce. D'où le commerce par la traversée du désert. What I like most about the desert are the long crossings. When you walk for weeks on end, you get a feeling of accomplishment at the end, a feeling that you haven't wasted your time. Qu'est-ce que c'est beau, hein. Wow. The rugged range of Jebel Sirwa is a stunning link between the High Atlas and the Sahara, a land where you don't expect to find any trace of life. A voyage that only begins there where the trail ends. Long ago, people settled on these lunar plateaus to protect their goods from the pillaging tribes of the Sahara. Their villages blend in with the ochre landscape, as if they were trying to camouflage themselves, and their soil has become the cradle of a heaven-sent spice. They say that saffron was brought here in the 9th century by a tribe traveling from Arabia to Attendez, il nous parle en chiffres romains, donc ça c'est le 9e siècle, au 9e siècle, vu qu'il y a le 1 avant le X. They say that saffron was brought here in the 9th century by a tribe traveling from Arabia to Andalusia. Now, 600 years after being driven out of the Iberian Peninsula,
Their descendants... Là, vous avez vu, attendez, regardez, on dirait même à travers la caméra, il y a le sort de... vous savez, quand tu es dans le désert, en fait, c'est dans l'air et il y a la chaleur là. Vous voyez ça? Attendez, attendez. Now, 600 years after being driven out of the Iberian... Attendez, j'ai cru l'avoir vu, cette sorte de chaleur. They say that saffron was brought here in the 9th century by a tribe traveling from Arabia to Andalusia. Now, 600 years after being driven out of the Iberian Peninsula, their descendants have settled... La dernière fois, j'ai même pas écouté ce qu'il a dit, j'étais concentré sur... Enfin, j'espère que vous l'avez vu, vous avez vu ou pas? Là, quand ça tape, ça fait comme ça, comme dans les films aussi. Aujourd'hui, 600 ans après avoir été chassé de la Ibérique. By a tribe traveling from Arabia to Andalusia. Now, 600 years after being driven out of the Iberian Peninsula, their descendants have settled in this similar landscape. Our great-grandparents were already growing saffron. It's part of us. We've been growing it for ages. We've all grown up with it. We've always grown it here in Talyuin. In other places, they're just starting to grow it. Saffron is an honored guest in our village here. A guest who arrives only in October. Life in Tizgi, a village of small growers, follows the rhythm of saffron. For Abdullah and his family, this delicate plant is their whole life. It flowers for only 15 days a year, but from the picking all the way to the selling, it demands painstaking work. Everything about this crop has to be done by hand. Has to be done Tout ce qui concerne cette culture. by hand. صافي عكس التي Ah, le thé, qu'est-ce que c'est bon. Ah ouais, ça, c'est une dinguerie, le thé. C'est un 10 sur 10. Le thé, c'est... Les gens, ils préfèrent le café, ils préfèrent... Non, le thé, c'est... Il rate, je pense. صافي يدك Ah, là, il fait l'appel à la prière. Donc là, je pense que ça doit sûrement être la nuit, le Isha, je pense. Ouais, parce qu'ils vont se coucher. Non, le Maghreb, je dirais le coucher du soleil. Parce qu'ils prennent le thé. Si tu prends le thé avant de dormir, tu dors pas après. Enfin, je sais pas, peut-être c'est le Isha ou peut-être même c'est le Fajr. Peut-être ils se réveillent avec du thé, je sais pas. انتدو الخمسة يلا نتظل We get up at 5 in the morning. نفطر C'est le Fajr. 5:15 5:30 سفر نتدو We do our prayers. سفر دقيقة غرس دان لك كما تغرس Then we have breakfast and we set out around 5:30. باش أوراق تفتفوكت We get to our saffron fields at daybreak and we have to finish our work before the sun is up completely. It's 400 meters from the village to the plateau where the saffron fields are located. The steep trail often runs right alongside a sheer drop. One has to belong to this land so as not to go astray. It's a rough road, but people are used to it. They have no choice. The road isn't paved, there are only trails here. The road isn't Il n'y a que des sentiers. paved, there are only trails here. It's a 45-minute walk uphill all the way. It's a very narrow trail, a really tough climb.
ouais, c'est vraiment... Ah ouais, c'est vraiment difficile, hein. Je pensais pas que c'était dur comme ça. Parce que là, encore la montée vous paraît facile. Mais imaginez descendre. Tu sais, là, tu fais le mauvais pas. Tu là, tu tombes là-bas, tu peux mourir, hein. Ah ouais. The trail is washed out in spots because of the rain. We repair it every time, but it keeps getting damaged. There's a storm, and that's it. Just this year, we've repaired it 3 times. Caught by the first rays of the sun as they climb, these intrepid saffron growers Oh là là. Ah, la vue, elle est incroyable. Théma. Waouh. C'est une dinguerie. C'est incroyable. Ah, tu médites, hein. Waouh. Et des fois, je me demandais avant, quand j'étais petit, comment ça se fait les campagnards, ils sont autant croyants. Après, là, c'est mon avis, hein. Moi, je pense, c'est... Regarde comment ils méditent sur la nature. Regarde, t'as vu ou pas? C'est incroyable. run a race against time every day during the harvest. These intrepid Ces intrépides... saffron growers run a race against time every day during the harvest. Even if we have to get up early, it's okay. We're happy because we're eager to see all the saffron that grew during the night. We can't wait to get out and pick our treasure. If our field is flourishing, we're happy. When the flower opens and is exposed to the sun, the filaments scatter and they're lost. Here you see in the morning the flower is closed. And that's why we come so early. Every morning, the plateau abounds with new flowers that contain the precious strands. An ephemeral miracle, and the villagers are quite grateful for this boon. This is a very good year, and we hope it'll be just as good for the money. We have rich soil here. Saffron grows well thanks to the cool climate. There's a lot of humidity, and that makes for a very good saffron. So far from the bustling cities, this is how life goes on for these Berbers, who are perfectly in harmony with Les cities. sous-titres, ils vont un peu trop vite pour moi. This is how life goes on for these Berbers, who are perfectly in harmony with the seasons of nature. Ça doit être dehors, quand le soleil il va se lever pleinement. Elle rigolait vraiment pas sur les mots, hein. La route est difficile, hein. Wesh. Là, imaginons, t'es là, tu tombes. Bam, 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 bam. The harvest follows the rhythm of the sun, and they have to stop picking as soon as the plateau starts to get warm. During the saffron season, every minute of work counts, and the whole family pitches in and helps. Even Saida, Abdullah's daughter, she attends school, but after class, she has to help her parents. متى يحل وقت مسلسل أجابه أبوه اصبر حتى تنتهي النشرة الأخبار لا تحقق. Je me suis posé la même question quand la fille elle est allée dans les champs. Je me suis dit, mais ils ont pas école. Et après, bah, en fait, même si c'est un petit village comme ça, c'est comme il a dit, c'est loin des villes, c'est perdu au milieu de nulle part. Et malgré ça, il y a quand même une école, il y a quand même une prof.
Et là, moi, je me dis comment la prof, elle est payée. Tu sais, est-ce qu'elle est payée par l'État, tu sais, comme en France, ou ouais, peut-être elle est bénévole, hein. Il y a moyen aussi. من الزعفرانين صندوق الزعفرانين اها خدام معايا محمد لينا ايوه السن الزعفراني Saffron is vital to us because it's our only resource. That and a few animals we raise. But saffron is our number one source of income. المنتوج اللي عايشين It's gold. It's gold, thanks be to God. ايوا خدم Even when you get good saffron, the price doesn't amount to much compared to the work we growers put into it. Good saffron, the price doesn't amount to much compared to the work we growers put into it. Even when you get good saffron, the price doesn't amount to much compared to the work we... Je me remets en arrière, ça me met la même phrase. C'est ça, voilà, ça m'induit en erreur. Audio parle en arabe, c'est pas de l'arabe, c'est du berbère. Bon, après, quelle tribu c'est? Si c'est les Schleurs ou les Rifs ou les... je sais pas. ايوا خدم Even when you get Même si vous obtenez du bon safran, le prix ne représente pas grand-chose. good saffron, the price doesn't amount to much compared to the work we growers put into it. Your eyes get tired, your hands, your legs. When you stay seated like this 4 or 5 hours at a stretch, afterwards you can't walk, you can't move, you can't go out. It's really strenuous. You work night and day during the saffron harvest, right up till the end, and the work has to be done right away. You can't put things off. It has a very short lifespan. If you let it go for 2 days, it's lost. It's just 1 month's work a year, but it's the equivalent of 4. After a month of intense activity, Abdullah is ready to set out on a long road trip. Okay, here I go. May God protect us. Pray for me. And Ahmed, what should I bring back for you? Now calm down now. I have to go. And you, Saida, what do you want? Clothes. And what else? Shoes. Shoes, God willing. I'll bring you back a pair of shoes. Bye now. And Rashida, come kiss my hand. What should I bring back for you? Bring back clothes for her, too. Okay, Mama, I'm going. Take care of the children. I won't be gone long, God willing. May God protect you. I won't be gone Je serai pas absent longtemps, ok. long, God willing. May God protect you. This small saffron grower from Tizgi will sell his red gold not just in the local cooperatives and souks. He'll go well beyond the region of Sirwa. From village to village, wherever his encounters may lead him, Abdullah takes us along on the second phase of his work when he is a door-to-door salesman. You know, it's hard. I have to make these long trips, but I love this life. You're free in this kind of work. You work for yourself, from your own home, and you're not afraid of... Ça, c'est vrai, ça lui enlève beaucoup de stress de se dire il doit pas se réveiller à l'heure. Enfin, il a pas une heure, il a pas peur de son patron, il a pas des horaires. Tu sais, ça te met dans un stress de te dire ah, tu dois aussi, t'as fait tes heures, ah, mais tu dois travailler ça. Ah, quand t'as pas envie de travailler, ah, j'ai la flemme de travailler, ou t'es malade, ou t'es ça. Là, t'as vu, il n'y a pas de patron, t'as vu, il travaille pour lui-même. Et puis s'il travaille pas, ça retournera qu'envers lui-même. Tu sais, il a pas un stress permanent envers son patron. Et encore une fois, la vue derrière, c'est incroyable. anyone.
Et avant, quand je regardais des documentaires, tu sais, je me disais, mais la production, là, ceux qui tiennent les caméras et tout, ils sont pas venus en voiture chez les Tizgi, chez eux, là, chez les Berbères. Ils sont pas venus en voiture, ils peuvent pas le déposer. Tu sais, je réfléchissais comme ça dans les reportages, quand je regardais quand j'étais petit. Mais en fait, je me dis, ben là, maintenant, je me dis, ben non, c'est mieux de le voir dans sa vie de tous les jours, comme si les caméras étaient pas là. C'est ça le but. Donc là, je comprends que bah, ils aient marché loin. Ça se trouve, il a marché de cette montagne-là jusqu'à là, c'est très loin. تلوين أقدر يلا J'ai entendu Agadir, ça je crois que bah, c'est une ville au Maroc. How long will you be gone this time? Oh, I'll be away a month and a half. It depends. I'm going to Ouarzazate, Rala, Rashidia, Gulmin, Tinouir, Tinjded. I'll sell my saffron in all those towns. People buy my saffron mainly in August, when you have all the weddings and celebrations. You know, we already knew that saffron has certain powers, and now it's been proven. So people are using it more and more. Now we know that it's really good for you. The saffron harvested in the autumn is sold at different times throughout the year. It keeps for a long time and even improves with age. So when Abdullah needs money, he simply takes to the road. أمانيكا وين كان الزعفران؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بخير. السلام عليكم. بخير تهنا. لا. لاباس كله. ما تزنزات. الزعفران الحر. واخا يلا بشيشرة. يلا سيدي بسم الله. يلا. En plus, il y a le logo des Berbères, ça. مرحبا. Here we go. واخا يلا هي. Let's have a look. It's pure saffron? Of course it is. Top quality. It comes from my village. My saffron comes straight from my fields. I don't buy it in the souk. Okay, I'll take 5 grams. Je l'achète. I don't buy it in the Je ne l'achète pas au souk. souk. Okay, I'll take 5 grams. Well, look at it. Just take a whiff. Great. It's good. Homegrown, good. Even though it's this year's, it's light and dry. Nothing more delicate than the scales. Now the scales have to be precise. Well, you see, they're accurate. Good. That'll do it? Yes, that's perfect. That smells good. You're right. Plus, it has medicinal properties. It's good for colds and teas. It's good for what ails you. Yes, it's good for everything. It's even good for death. Oh, that I didn't know. The rising demand for this spice has driven up the prices and at the same time raised the rising demand for this Une demande croissante pour cette épice. spice has driven up the prices and at the same time raised Abdullah's hopes of improving his family's standard of living. By selling my saffron, I can buy clothes for the children, some sugar, tea, and flour. That's how it is with saffron. Eh, vous avez entendu, il a dit quoi? Attendez. For the children, some sugar. By selling my saffron, I can buy clothes for the children, some Il a dit dreri. Ça veut dire dreri, ça peut vouloir dire aussi les enfants. C'est-à-dire quand il a dit dreri, ça peut dire tu sais, les enfants. Parce que en Belgique, ils peuvent l'utiliser pour dire les gens. C'est les gens de manière générale. By selling my saffron, I can buy clothes for the children, some sugar, tea, and flour. That's how it is with saffron. Saffron is money.
Take a look. It's a beautiful color. How much is it? €5 a gram. Par contre, j'ai pas compris, sa balance, elle sert à quoi? Enfin, une balance, ça sert à peser. Mais comment il sait, tu sais, où il y a 5 grammes, 10 grammes? I'll take 4 grams. I used to sell it for 2, 3, €4 a gram, but the price has gone way up. That's expensive. No, it's not expensive. If you know what goes into it, it's not a lot. This is good saffron. I use it a lot. I put it in my tea to give it an aroma, in the tajin, the couscous. I use it for my children. I make an herbal tea with it when they're sick. Vous avez entendu ou pas? Attendez, écoutez, écoutez, écoutez. I use it for my children. I make an Dreri. Et là, il y a marqué les enfants. Dreri, ça peut vouloir dire les enfants aussi. herbal tea with it when they're sick. Live in a city? It's never even crossed my mind. This is where my children are growing up. This is our life. We have to grow saffron. And D'un côté, moi, je comprends ces gens-là, là, tu sais, qui veulent pas de la ville, qui veulent pas de la société qui tranquille, tu sais, parce qu'en société, on se rend pas compte le stress qu'il y a, tous les mots, le pluriel de mal. C'est là, t'as vu quand t'es là-bas, quand t'es en dehors de la société, t'es tranquille, tu travailles pour toi-même, t'as ton champ, je comprends totalement. En tout cas, je vois ce qu'il veut dire. and apples. That's how it is. It's the earth that feeds us. At the end of this voyage, the simple freedom of these men of the earth is a natural gift that feeds its own dreams in the silence and immensity of the high plateaus of Sirwa. The Tessaout, this valley in the high Atlas Mountains, was for a long time unexplored. Even at the beginning of the 20th century, it was not known that this remote valley was inhabited. It seems as if the modern world had stopped on the threshold of these deep gorges. Ça veut dire là, ils savaient pas que des gens vivaient dans ces montagnes-là et ils l'ont découvert qu'en 2020 avec la technologie qu'on a. Ah ouais, c'est... Tu me mets le foulard, tu sais, comme j'aime. Julie, 24, is a nurse. She left her life in the city of Lyon. J'avais entendu nurse. Nurse, ça veut dire infirmière. Je me rappelle, moi, j'étais en 5e. Ma prof d'anglais, on étudiait Can I go to the nurse? Tout ça, en gros, ça veut dire je peux aller à l'infirmerie. Nurse. Ça me rappelle ce mot-là, là. Mais bon, j'ai jamais été bon en anglais parce que voilà, j'aimais pas ma prof d'anglais au lycée. Foulard, tu sais, comme j'aime. Julie, 24, is a nurse. She left her life in the city of Lyon in France to spend a year in Morocco. Along with Khadija, her interpreter, she takes care of the people of the region. A minibus has set out during the night on the valley's single track to come get the two women and take them to the site of their next consultation. Ouais, ça va bien. Bien. Ouais, ouais. On est ici toutes les deux. We work together. She teaches me about everyday life here. This headscarf is part of that. So, she's my guide. She's my interpreter and my guide. They cover a vast area. Julie and Khadija work in 14 villages deep within the valley. Getting there is already an adventure in itself. This track is very long. It stops in Magdaz. From there on, there's no more road. So we feel like we're in a completely isolated corner of the planet. It seems really far away from everything.
And then we wonder, how's it possible that there are people actually living way out here? We think, my God, it's almost unnatural. Living way out here. We think, my God, it's... Je mets en arrière, ça me met la même phrase que là, wesh. How's it possible that there are people actually living way out here? We think, my God, it's almost unnatural. Mohammed has also come a long way to be Ah, taken ça me fait penser à Red Dead Redemption, ça. Le cheval qui trempe ses pattes dans l'eau. Mohamed a également... care of. He's a farmer and lives in Ishbaken, about 20 kilometers away. It's a difficult trip, so he put it off as long as he possibly could. Now he has to do it. السلام. It took him 4 hours on mulebike to get here. How long has he had these stomach pains? Ah, mais là, on a changé de personne. L'autre personne là, qui est partie en voyage, c'est fini, là, on va plus entendre parler de lui. Bah, c'était pas fini, là. Ça fait un mois. It's been a month now. On retrouve Here you have the everyday gestures that would take 5 minutes in France, but here they take a lot longer because there are the constraints. We don't have all the equipment, there's no electricity. No doubt about it, it's a different way of life, a different rhythm. Quand il dit ici, il n'y a pas l'électricité, bah, là, faut savoir que là, on est... C'est quand on parle du Maroc, tu sais, chez les Berbères, ceux qui ont décidé de vivre, enfin, tu sais, ceux qui vivent dans les montagnes, comme on a vu, reculer, loin de la société. Mais de ce que j'ai vu, le Maroc, ça se développe de ouf en ville. Donc là, quand elle dit qu'il n'y a pas d'électricité, elle parle du côté, tu sais, ceux qui vivent dans une montagne, là, loin de tout. Mais sinon, en ville, au Maroc, j'ai vu que ça se développait de ouf. Casablanca, j'avais vu un mec sur TikTok et... Des bâtiments de fou, le tramway, c'est un truc de ouf. Not much comes into this valley. Only a few of the local drivers. Not much Il n'arrive pas grand-chose dans cette vallée. comes into this valley. Only a few of the local drivers are willing to tackle these rough roads. They are the only link between the first town and the inhabitants of the Tessaout Valley. NordVPN peut-il vous protéger des cadeaux ringués? This dispensary was opened in 2002 by a French association, Tassadour. Nurses come here to work for a year. They provide basic medical care and take part in public health programs. On fait des soins pour les enfants. We take care of the children, all the vaccinations, and the pediatric problems that might come up. Digestive infections, ear, nose, and throat, general medicine. And there's the family planning programs and a lot of pregnancy care and emergency care. That happens a lot. And we're also a presence for them. We've realized that the commitment and values are much more important here than the acts themselves. So just being here with them reassures them. It means a lot to them. Aïe, aïe, aïe. Ah, la route, elle est serrée.
Oui, ça j'ai entendu parler de plein de personnes. Tu sais, par exemple, l'eau. Parce que nous, on se rend pas compte que nous, c'est un bienfait immense, le robinet. Là, dans d'autres régions du monde, il n'y a pas le robinet. C'est tu vas chercher de l'eau à un point de retrait. Et tu vas même peut-être aller jusqu'à 10 km pour aller chercher de l'eau pour la semaine. Et chaque semaine, ou voire chaque mois, tu vas et tu remplis l'eau et tu reviens. Le temps est Time is quite elastic here, so you let yourself go with it because you don't have a choice. It's the rhythm here, and you learn to live with it. Bon, j'ai pas compris, elle a dit le temps il est assez élastique. Le temps Time is quite elastic here, so you let yourself go with it. Je sais pas, vous voulez dire quoi? Le temps il est élastique, un élastique il est comme ça, tu peux l'étirer. Non, j'ai pas compris. Because you don't have a choice. It's the rhythm here, and you learn to live with it. There's no way to be stressed, because that's just how it is. You learn to make do with what you have. On apprend à faire avec ce qu'on a, quoi. The most important thing in Tessaout is the Wadi, this stream of the same name. It not only irrigates the crops, but it also serves as a means of transportation. It's a beautiful valley, but it's hard living here in the winter, especially when it snows. But in the spring, the water from the melting snow is very useful. Sometimes the river overflows, and that damages the crops. But we accept that because here, like everywhere else in the world, water is essential, and we respect water and all living things. Ah, ils ont la valeur de l'eau, hein. Ça c'est... Nous en France on la perd. The Tessaout is a magnificent region. It has a lot of water. Attends, ils ont pas traduit là. Il a dit Alhamdulillah, là il a remercié son Seigneur. Mais pourquoi il l'a remercié? Ils ont pas traduit. The Tessaout is a magnificent Bah, passons. region. It has a lot of water. We lead very simple lives, but the people here are happy. I don't like towns too much. Too much noise, hustle and bustle, cars everywhere. It's not for me. If they would improve the roads here, that would really make our lives better. We go along with Julie and Khadija on the path to Taslint, 10 kilometers down from the dispensary, where they have to do some vaccinations. Most of the time, the two women make the trip on foot, conditions permitting. We can't really make long-term projects because we never know what's going. We can't really make long-term projects because we never know what's going to happen. If we'll be able to make it back, if the road will be blocked, if it's going to rain, if the river's going to flood. So we have to live in the present moment, and that gives you a serenity. Their culture is very strong. Their family ties as well. The family is very important. They like living here. They don't want to leave. And from my experience, I can say, yes, these people like it here in their valley, and they want to stay. صافي سموت تبسم تخيل ميك Elle a mal au dos, elle a fait un faux mouvement. Life is hard here. The people, the women have to work in the fields. It's hard. And yet, there's a certain aura about them, and they're always ready to laugh. You want to feel sorry for them because we couldn't imagine living our whole life here. But in fact... Après, on dit la vie est dure pour eux, mais c'est dommage qu'ils ne leur demandent pas.
là, les gens du reportage, ça serait dommage qu'ils leur demandent pas la vie, comment ils l'aperçoivent. Parce que pour nous, on se dit à leur place, c'est dur. Mais parce que nous, on a la belle vie, on va dire, en ville, où on fait pas tous ces travaux-là. Mais eux, est-ce qu'ils le perçoivent que ce qu'ils sont en train de faire, c'est dur? The people are very happy here. Très heureux en fait ici. Et je me suis finalement vite adaptée à la... I adapted to life here pretty quickly. I think that later, when I go back, it will be difficult to adjust. And yet I know full well that I'm a foreigner here, that I'm just here for a certain time to give what I can, live as fully as I can here, but that this is not my home. So it's good that it all has a beginning and an end. Mais après, pour elle, la française, je pense que très bonne expérience, hein, c'est une expérience de vie ce qu'elle fait. Hein, parce que là, par exemple, elle passe 1 an au Maroc, elle voit la dureté de vie, les conditions de vie, voilà, d'aller chercher de l'eau, faire des 10 km à pied, ceci et cela, qui n'est pas les moyens de transport et tout. Ça va lui faire ouvrir les yeux. Par exemple, je sais pas si elle revient travailler en France en tant qu'infirmière. Ça va lui ouvrir les yeux de se dire attends, moi je me plains, mais là pendant que je fais ça au Maroc, voilà, il y a des gens ils font des 10 km pour aller chercher de l'eau. Tu vois, donc je pense que ça ouvre les yeux aussi. Julie has surely found here the essence of what drew her to this profession. An authentic bond with these men and women whose everyday life is so different from ours. Il a dit est si différent de la nôtre. C'est qui nôtre? C'est qui nous? Bond with these men and women whose everyday life is so different from est si différent du nôtre. Bon, je pense qu'il devait parler de l'Amérique. Ours. Ah, et là, il y a des gens qui vivent là. Waouh! Il n'y a vraiment rien autour. Hein. Now we head south towards even wider horizons. Towards a land where the voyager loses himself in both space and time. A harsh land where the buffeting winds sculpt the landscape. Je pense vraiment que tu fais une traversée. Ah là là, moi j'aimerais bien faire un jour une traversée dans le désert. Tu sais, je pense que ça doit durer 1 mois ou je sais pas combien de temps. Mais ça te fait perdre. Ça va remettre ton existence en question. Ça va te faire perdre la notion du temps, la notion des gens, le stress, l'argent. Tu dois faire ça, te comparer aux autres. Là, c'est toi et toi dans le désert. Tu regardes à droite, il n'y a personne. À gauche, il n'y a personne. Devant toi, personne. Derrière toi, personne. C'est toi et toi. Ça doit être quelque chose. Hein. And the pitiless sun beats down on man and beasts. Here we're on the outskirts of the Sahara, halfway between the plains of Tafilalet and the Dra Valley. This region is the home of a myth, the myth of the great caravans.
Laden with gold, salt, and other riches, they would ply the routes between Morocco, Niger, Il sillonnerait les routes entre le Maroc, Niger, Soudan, Mauritanie. Sudan, and Mauritania. The caravans made the fortunes of men and cities, and thus created vital links between these countries. And now, what remains of them is a romantic image that lingers in our memories, and that of these two sons of the desert. Ali and Leho are guides in the Sahara. They are old hands at long crossings with their camels. 1.5 months, sometimes 2, completely on their own, cut off from the outside world. The two men have been traveling for several days now. They're taking their caravan over an old trail that leads to Timbuktu. We're going to explore a trail that we've never taken before with the help of God. Le'o and I have been desert guides for about 20 years. We have experience and we set out looking for new routes. We're trying to find wells. If we can find water, we'll be able to open this new route to tourists. The caravans used to transport dates, barley. There were no cars. Caravans used to transport dates, barley. There were no cars. Was done by camel. In the old days, they would carry a little gold and money that they would hide. It was all carried by caravan. They also carried salt. Right, and salt too. They'd carried henna. They used to carry a lot. They'd carried henna. Ah, il portait du... They used to carry a lot of henna. Ah, le henna, c'est... ça se met sur les cheveux, mais ça se met aussi sur, vous savez, les sortes de tatouages maghrébins. Enfin, c'est pas des tatouages, c'est de la terre. Vous savez ce que ça se met ici? C'est rouge, ça fait un truc rond comme ça. Ça, c'est du henna. Ça se met aussi pour les cheveux, ça se met aussi pour les pieds, ça se met pour les mains. Et après, je sais pas. Now, there are no more caravans. That's all finished. No compass, no GPS. They make their way to the Dra Valley by reading the signs of the earth. For several centuries, the columns of camels furrowed these fields of stone, but the traces of their passage are beginning to fade. الشيك عنير هاتولي الشكي ان شاء الله ورس بعدها زيانض هات بعدها وريد داد الكوبري الله اعلم خصمك ها لا ورني ورتسين ها ورني الشكي ورني ميرين يعني غا We'll be right back. We're going to try to find the trail. Keep an eye on the camels. They made this pile of stones back in the old days. They're all over the Nida region, all the way to Sakia La Hamra, and even down to the south of Morocco. We're on the right track. Ah, carrément, on dirait dans les films, à base de jumelles. Je crois que la route est par là. On dirait dans les films anciens, les films des années 80-90. It's the trail that leads to the Dra Valley. This is a very old trail. These piles of stones, these cairns, are about 2,000 years old. They mark the trail to Tantan, Saka, La Hamra, and even into Mauritania. الحمد لله ربي يلا ربي ويا العفون سنيديرا يا ماضر يا معذور الله ربي. Vous savez, quand en islam, on dit... Enfin, en islam, vous savez, quand c'est en voyage, et ben, les prières à 4 unités, tu les pries en 2 unités. Tu vois, sauf le Maghreb qui reste à 3. Et donc, ça fait que tes prières à 4 unités
à 4 unités de prière, ils se réduisent à 2. Et en fait, tu sais, moi, je pense à ce genre de voyage-là. Tu sais, dans ce genre de voyage-là, quand tu dois prier 2 unités au lieu de 4, bah, ça te facilite la vie. Et tu vois, surtout que tu peux regrouper les prières. Et tu vois, surtout quand tu as le soleil qui tape et tout. Bah, moi, je pense à ça et je me dis, ouais, ça te facilite de ouf ta prière en voyage. غربي دينا ما نفصليش انا مني داز مني ما بريم سياسة يمكننا فرد دياس وتاي اي خلاد وتاي تسكر ومان توا يزدي زند الجوات خرتني تتف زند الجو تقريبا تمدين ما يمكنش مرة حلا ولكن بزاف الصحراء I like the city from time to time, but it's in the desert where I really feel alive. I feel part of a whole. I really feel my soul. I'm at one with nature, and I feel close to God. I feel a presence in this vast wilderness, in the starry sky, the moon. Out here, my thoughts become focused on life's essentials. C'est tellement beau. Out here, my thoughts C'est tellement beau ce qu'il dit. Ici, mes pensées se concentrent sur l'essentiel de la vie. Tu sais, t'es là, tu te dis... Tu sais, t'es dans le désert. En fait, je vois ce qu'il veut dire. T'es dans le désert. Il n'y a pas de... Ouais, mon diplôme, il va me servir à quoi? Qu'est-ce que je fais après mes études? Et tu penses à ta personne, à toi. Et tu penses surtout à l'au-delà et à ton Seigneur. Je vois ce qu'il veut dire. Il n'y a pas le truc de toute la société, ce que la société essaie de te mettre dans la tête. Ouais, non, mais en fait, il faut que ta barbe soit taillée à 3 cm pour que tu sois beau. Non, mais en fait, il faut que tu aies un dégradé pour ça. En fait, tu rentres dans la norme. En fait, il faut que tu aies une tenue professionnelle là. Et non, en fait, il faut que tu arrives à l'heure. Ça fait plus pro ça, et ça, et ça. Mais non, dans le désert, il n'y a pas tout ça. C'est toi et toi. Et tu penses à ton Seigneur et tu penses sur l'essentiel de la vie. Tu vois? Tu dis... Je mange, je bois, je dors, tu vois, l'essentiel de la vie, tu vois, tu te dis, voilà, je fais mes prières, tu vois, l'essentiel. C'est très beau ce qu'il dit. become focused on life's essentials, the family, and especially my children. I feel at peace. The desert, it calms the soul and the mind. After more than 10 days of traveling, our supply of water is almost finished. It's vital for both the men and the animals to find a well. Wells used to dot the length of the caravan route every 20 to 30 kilometers, but some have dried up and others have been forgotten. They can go 15 days without water, and now it's only been a week. When water is available and they drink as much as they want, they can hold out for 15 days. And they'll drink about 40 liters of water now. Et toutes les bonnes actions qu'il doit gagner, celui qui a fait ce puits-là, là. Franchement, très utile. C'est une personne très utile. What I like most about the desert are the long crossings. When you are the long crossings. When you walk for weeks on end, you get a feeling of accomplishment at the end. A feeling that you haven't wasted your time. These
These important commercial routes once gave rise to flourishing cities in the middle of the desert. That golden age is now past, gave rise to flourishing cities in the middle of the desert. That golden age is now past, but some cities like Tamgrut are still a stopover for these modern-day caravans. Ali and Laho take us to a traditional caravanserai to meet Baba Raglil, guardian of the past. السلام عليكم. عليكم ضيف السلام الله. ورحمة الله. السلام عليكم. على سلامتكم. على سلامتكم. انتم بخير. الحمد لله على سلامتكم. كي داير بخير. على سلامتكم مرحبا بكل فرح. جينا بواحد حنايا جينا بواحد. We've come a long way with our caravan from Umjran, and we'd like to spend the night here in Tamgrut. طالبين ضيف الله عندكم. مرحبا بكم بكل فرح. May come in. Come in. Welcome. مرحبا بكم. بارك الله فيك. تفضل معنا سيدي. He is a descendant of a caravaneer. He's also the living memory of this city. Ah, l'hospitalité, t'as vu, donc là ils sont venus passer la nuit chez lui. Non, franchement, l'hospitalité, ça c'est beau ça. Tu vois, parce que t'imagines toi, t'es là, t'es chez toi, il y a 8 personnes, elles te disent ouais, on a fait ça, trajet de 10 jours, viens on dort chez toi. Tu vas accepter? 10 personnes, tu les connais pas. Moi je pense qu'à force là, ils les connaissent, ça fait plus de 20 ans ils font ça, mais t'as capté ou pas, même en 20 ans, tu sais pas ce que l'être humain il peut te faire ou pas. C'est très bonne hospitalité, hein. City. Tamgrut is home to a treasure, a library of thousands. Et voilà, je voulais mettre pause. Voilà, je trouve ça très beau, ça. Très beau, très simple. T'es par terre, tu prends le thé, tu prends des ressources, de quoi te ressourcer, tu dors, et allez, tu reprends la route. Tamgrut is home to a treasure, a library of thousands of books collected thanks to one man, a theologian named Mohammed ben Nasser. He used the caravans to import a store of knowledge here and make this city a center of learning for scholars of the time. It was around 1000 something Vijira, that is, the 17th century for Europe. Mohammed bin Nasser taught theology, the Quran, and the sciences in Tamgrut to more than 1,400 students. He brought books on philosophy, grammar, medicine, astrology, Berber, Turkish, and Arabic. Our library is old in astrology, Berber, Turkish, and Arabic. Arabic. Our library's oldest book dates back to the year 483 of the Hijra, 1063 of your calendar. It comes from Cordoba in Andalusia. These works were written by scholars from all different countries. And Sidi Mohammed ben Nasser wanted all these books to be available to everyone, not only the elite. They used to say, may God make our country a land of religion, of culture, and a haven of peace for the poor and for the needy. Ah aussi, bon, après ça a été tourné là-bas, enfin au Maroc, ça me fait penser à Prison Break, vous savez, la saison 5. Quand Scofield s'est évadé, après ils sont passés par le désert, mais après aussi ça a été tourné au Maroc, donc c'est pour ça que les terres sont similaires. Et après Michael, il doit se diviser de ses potes avec qui il s'est évadé pour justement piéger l'agresseur derrière lui. Du coup, ils ont divisé les deux voitures et je ne veux pas vous dire la suite. C'est de ça que je vous parlais tout à l'heure en début de vidéo. Regardez, quand on voit la vidéo, on sent la chaleur comme ça là, regardez.
Là, on le voit très bien au début du vidéo. Je sais pas si on le voyait bien, aussi bien que là. Ali and Laho know that to open the trail once they get past Tamgroot, the caravan is going to have to face a formidable obstacle: these high cliffs. The trail exists. Animals used to take it frequently, but Ali and Laho don't know exactly where it is. بريد دا سميتو لا لا تمخش الا لاضر غنكرا الحديد حص 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 السلام عليكم. Hi there. Are you from around here? Yes, I am. بخير. انت من هنايا؟ Do you know the trails around here? Yes. بخير الحمد لله. يا ربي هات النيران دوس. We'd like to go to Tizi and Toflet. I think that we're on the right path, but we're not sure. Maybe you could show us which way it is, please? Sure, I can help you out. Muadi, the nomad, agrees to join the expedition. He goes off to leave his motorcycle at his encampment and will hook up with the caravan a bit further along the way. الله يرحم والدي. يلا. ها الكل نزوى. T'as vu aussi, ils ont l'esprit communautaire. Tu sais, là, par exemple, il l'a vu en moto. Ouais, il s'est directement arrêté, bam, ils ont parlé, nanana. Tu sens, on dirait, carrément, ils se connaissaient depuis longtemps. Ah, là, tu fais ça à Paris, là. Ah ouais, c'est même pour demander l'heure. La personne n'avait même pas de regarder. Elle n'avait même pas de... Passons. لا تدوت إلا دار كاين الهدف. When you set out, your goal is to arrive at your destination, whatever the cost. It gets pretty tricky sometimes, but we've decided to revive the trails of our ancestors. In spite of the heat and the difficulties, I won't give up. Otherwise, that would be the end of everything. A whole world would disappear. We have to resist in order to preserve our heritage. This is our history, and we have to keep it alive for our children and future generations, God willing. En plus, ça me fait penser à la parole de Omar ibn al-Khattab qui disait bon, parmi 3 catégories, tu connais une personne vraiment que quand tu voyages avec elle. Et après, la deuxième fois, il avait dit quand tu parles d'argent. Et la première, tu sais, quand tu voyages, quand tu parles d'argent, ou est-ce que tu lui as marié quelqu'un de ta famille? Muadi, did you know the people that used to live here? Yes. It was the Balu family that used to live here. They didn't have any blankets. They'd just cover up with a bit of ragged cloth and they'd eat a bit of bran bread. And Malu, she'd take shelter up there. That's where they'd keep the dromedaries. And a little further up is where he would stay, off by himself, and eat on his own.
غير زعما تيسير ان شاء الله. سميتك مرة الحو غير خطر. اشكوت Look, a jackal did this. وشنا Did you see? امرت لي تناض غير نظر نشنين. وشنا تني امرت لي تزقوا يد السمنه To catch the jackal, they bury a trap here. And then, when the jackal digs it, he gets caught. Hey, Muadi, which trail do we take? The one on the right. Ali, please go check with him. I'm telling you, it's okay. No, Ali's going to check it out with you. We're not going any further until we see what the trail looks like. Go all the way to the end to check. You can make it through. Other caravans have come through before us with their donkeys and dromedaries. Here, we're coming into a really tricky passage. Muadi knows the trail well. He says if we don't take it, we'll have to make a long detour all the way around. We'll have to tighten up the loads. Each one leads his dromedary, and we'll trust in God. But still, it's extremely rocky. امزود علي حاول تاخذ تصيده هات ميجور زيرنا واد السويد شوف ان شاء الله اليوم انا ان شاء الله The hard thing in the desert is having the responsibility of the caravan when you're reopening a poorly marked trail. When there's a storm, bad weather, sandstorms, and when you're at the head of the caravan leading people and animals, it's not easy. You really have to back each other up in all situations. We may know the region very well, but even so, we always have to be very alert. Sometimes it's hard, but I wouldn't change my life for anything in the world.
والمهم كعون ربي مودي السلام عليكم يا ربي ان شاء الله يربي ان شاء الله ان شاء الله ارض رياض ان شاء الله العيد ان شاء الله استمر ان شاء الله عليه ان شاء الله مع السلامه فضلنا كان اللي نزيت يزيدنا ما تفوت كينا تولي يزيد الله يرحم الوالدين شو انت جينا تنطرتيني ان شاء الله ودي بارك الله فيك الله يرحم الوالدين الله يعاون بسلام الله يعاون الله يعاون ان شاء الله. Ah, donc là, ils ont rencontré une nouvelle personne qui était au puits pour boire de l'eau, qui lui aussi, bah, il va dans la direction opposée, et ils lui ont donné une petite bouteille d'eau. Donc, moi, j'ai compris ça, hein. C'était une personne qui n'était pas là de base. والمهم كعون ربي مودي السلام عليكم يا ربي ان شاء الله يربي ان شاء الله ان شاء الله. Ou alors c'était un de leurs potes, et c'est lui qui a décidé de faire demi-tour. Enfin, je sais pas. ارض رياض ان شاء الله العيد ان شاء الله استمر ان شاء الله عليه ان شاء الله مع السلامه. فضلنا كان اللي نزيت يزيدنا ما تفوت كينا تولي يزيد الله يرحم الوالدين شو انت جينا تنطرتيني ان شاء الله ودي بارك الله فيك الله يرحم الوالدين الله يعاون بسلام الله يعاون الله يعاون ان شاء الله. طريق السلام طريق السلامة الله يعاون وبالسلامه. Take to the road, make the journey, strike out to discover new lands, new hopes, and everything else will be granted to you. The long story of the caravans continues in this boundless landscape, heading towards new horizons. C'est fini. Franchement, bon, moi au début, je pensais pas qu'ils allaient parler des Berbères, mais plutôt des Sahraouis. Bon, après, je connais pas vraiment les Sahraouis, donc peut-être que les Sahraouis, c'est des Berbères, je sais pas. Franchement, j'ai kiffé le reportage, hein. Attendez, juste le casque qui m'a fait un peu mal. Très, très bon reportage. Moi, je kiffe les reportages comme ça. Lâche le j'aime, abonne-toi. Franchement, dis-moi en commentaire si t'as aimé. Si aussi tu kiffes les réacts comme ça. Moi, j'ai trop aimé. Ils ont une trop bonne mentalité, les Berbères. Vous avez vu, ils ont dit, oui, notre vie, elle est difficile, nanana, nanana, mais je remplacerai pas ma vie. Mais, en fait, ils ont une trop bonne mentalité de se dire, voilà, j'ai des difficultés, mais ma vie, elle est trop bien. Ma vie, il connaît la valeur de sa vie. J'ai la liberté. Je bosse pas pour un patron. Je bosse pour moi-même. Ils ont une trop bonne mentalité de se dire... moi, en tout cas, ma vie, elle me permet de me remettre en question, de me donner à ma religion. Elle le remet en question. Ça lui fait voir la valeur de sa femme et de ses enfants. Les longs voyages, les longues remises en question. C'est une découverte de vie. C'est tellement beau. Je suis pas déçu du reportage. Moi, je kiffe trop les reportages comme ça. Je kiffe trop. Ça date de 2 mois. 500 000 vues. Waouh! On a vu les premiers par rapport au Safran. Et on a vu qu'ils transportaient une caravane. On avait aussi vu la française qui donne des soins aussi. Waouh, très bon reportage, hein. Franchement, waouh. Donc j'espère que ça vous a plu et nous on se dit au prochain réact.